namagwirako ntchito kapena kuchita malonda. Mundilole kuti ndibwerenzetse pamenepa. Yes, my dear pastor. Yes, please introduce yourself. I'm Reverend Professor Biregama. I'm the chairman of the Malawi Council of Churches, and I'm an executive member of the World Council of Churches. But also, I'm a member of Central Committee of the World Council of Churches. I also represent the World Council of Churches, the Global Christian Forum, International Committee, and several other positions, including coordinator of the Southern Region of Africa and the Africa Communion of Reformed Churches. We have met here. What brings you here? I'm here because we have been invited by the Malawi Electoral Commission to review or assess how the previous general elections were. What needs to be done, what needs to continue, what needs not to continue. Yeah. Do you think this meeting is necessary? This meeting is very crucial. It is Sure, very up necessary. to the extent of being crucial, and yet the elections already happened. It is crucial and necessary because through this meeting we are going to analyze how the 2025 elections were. Now, it is from that analysis that we are going to correct some things which we did not go well, but also we're going to comment the Malawi Electoral Commission on other things that they need to include in the whole process of elections. Remember, elections are very crucial and very important because it is through elections that usher leaders, executive arm of government, but also legislative arm of government. Professor. Yes. You know Malawi. Yeah. Okay? Yeah. Malawi. Very good. We are good at paperwork. Yes. But when it comes to implementation, it's always very difficult. Yeah. How do you think this review is going to work out something? If I may say, right here, the previous elections and the immediate past elections, they were very much improvement, a lot of improvement. The immediate past elections, general elections, were much better. Okay. Why? It is because such meetings organized by the Malawi Electoral Commission, there are some lessons that are learned and that help the to be the maker of the people. Malawi Electoral Commission for the people, because they get different views from different stakeholders, including religious leaders. So make is the make of the people. Yeah, This is what you are saying. It is of the people. All right. So you have already got some points which you have prepared. Yeah, for sure. All right. I can't ask you now because no. the meeting has Don't preempt me, but I will share them. All right. During the session. Tazi tani introduce you noka dagumana kumala kunoko. Ine ndi Mbusa Biregama, ndine wapampando wa Malawi Council of Churches, komanso ndine Mbusa wa Blantyre Synod, General Secretary Emeritus, komanso ndine maudindo angapo ku World Council of Churches, ndine mu Executive Committee ya World Council of Churches, ndine mu Permanent Committee on the Consensus and Collaboration ya World Council of Churches. Imene a position imene makhala for 9 years, but elections zotsatira zaka 2032. Komanso ndimayimilira World Council of Churches ku Global Christian Forum International Committee, komanso ndiri mu Executive Committee ya World Council of Churches, komanso ndiri mu Central Committee ya World Council of Churches. Ndimayang'aniranso chigawo cha SADC ku Africa Communion of Reformed Churches, ngati coordinator wa Southern Africa region. Makomiti onse tu mwamaliza. Bas kudalirika ngasi ife timakhaudi ndili pano ambuye nditume. So ambuye akakutuma sumakana ayo kwanza kuti ambuye andidalira komanso ambuye yemweyo andipasa zida zimene ndigwiritse ntchito kutumikira malo amene andisiya ambuye. Chachikulu tinene kuti ndino profitika chipangati mose mumunga aduse zona. Now kunoko mufika kuzatatu kuno taita ndi ya Malawi Electoral Commission. Ndipo ndakondera kwambiri chifukwa agenda yake imene tabwerera kuno ndikuti tilingalire za masankho amene anachitika mu 2025 in September. Kenya saso ndi masankho yanachitika pa 16 September birthday yanga. Pa 16 September the stick limene
ndinabadwa. Alright. Kosa pamenewo lero tifuna tiadzukute bwinobwino kuti kodi anayenda bwanji. Kuti pamene panayenda bwino ndi pati. Nanga pamene sipanayende bwino ndi pati. Nanga kuti tisadzabwereze mistake imene ngati inalipo mistake ngati tingakonze pati. Ndiye chimene achita Malawi Electoral Commission kuitana atsogoleri a zipembedzo ndi chinthu chamtengo pakati. Chifukwa ife anthu a zipembedzo kale ena ataka kuti aganiza kuti asatiwerengere koma ndife anthu ofunikira. Chabwino. Ife ndi maambassador ake a Mulungu. Uambassador uzikatoka Mulungu anati. Alright. Inditu nanga malingana mumakuziwa watu ku Malawi kuno anthu osakhala ine amanena kuti kani amapepala timalemba bwino kwambiri kuti zikwanirise mupenza kuti meeting zisankho zinatani zinachitika kale. Malawi Electoral Commission akusiyana mwina ndi organization ena ndi ena. Awa misonkhano ngati zimene aphunzira amazigwiritsa ntchito. Ndifuna chake mutati muone chisankho chimene changothachi cha 2025 ilo chinaliko chabwinoko kuyerekeza ndi zisankho zina. Inde ziwawa pena ndipena sizile koma zinali zochepa. Izi zikuti zichitike chifukwa kuti misonkhano ngati amati akamvesera amakazigwiritsa ntchito kuti kodi anthu akuti chani kuti kumulishiwa kuti inde tina simikizireni akonza ndithu kuti apa mwina kapena mukanaonjezera kutere ndipo tikudziwa chifukwa Malawi Electoral Commission sikuyamba kugwira nawo ntchito. Tikudziwa ndi anthu amene amagwira ntchito yabwino. Ineyotu Professor kwina kusilimaliza ziko Vivika, could you actually just introduce yourself? All right, I'm Reverend Father Isaac John Katumbi of the Catholic Diocese of Mzuzu, that's in the north. I'm the Vicar General of the Diocese of the same, but also I am what we call the Director of Social Development. That's the social arm of the church. So you have come all the way from Mzuzu? Absolutely, because it's very important. As you know, as it was well said, elections are a process. They're not an event. It's a process. So we have to be involved at every stage of the process. So come all the way from Zuzu to attend this meeting, but at the same time also to appreciate what MEC is doing in the country. What do you say on what people all over talk about? Most people, they praise Malawi for paperwork and for processes like this, but the worry is the implementation. What would you comment on this one? Maybe speaking in general terms, generalities, we would say but not for MEC. I don't think that applies for MEC. I think MEC tries. I'm not trying to defend it, but MEC tries to implement what they have established or what they have put on paper. I would give them a good percentage. I don't want to rate them now because but I would give them good percentage. But they try. Yeah. So I would say for paperwork, MEC is okay. But for the entities, we know there are a lot of paperwork, nice policies, nice write-ups, but nothing on the ground. As you know, the Commission is conducting a review of the 2025 general election, and we are engaging all stakeholders that participated in the processes. Religious leaders and faith leaders are part of the critical stakeholders that the Commission worked with pre-election and even after the elections. So the engagement is very crucial in that we are going to be soliciting their views in terms of the electoral processes that the Commission had in place. Pre-election that would include voter registration, inspection of the voters register, but also highly crucial with the voter education initiatives that the Commission had in place, but also just the engagement
with the electorate, and we also want to solicit their views in terms of what challenges they encountered and what recommendations they would have in terms of addressing those challenges and identifying practical solutions that the Commission can consider to incorporate into its processes as we prepare for the 2030 electoral cycle, which is already in motion, but also just generally to strengthen our electoral processes and to strengthen our democratic participation for the citizenry, which forms part of their congregations. From your view, which areas did you do well in the last election and which areas need improvement? That is the subject of the review, so maybe you would allow us to complete the review so that after we consolidate the review, then I can be able to give a comprehensive response in terms of what worked well and what challenges and the practical solutions that we've identified. You have also challenged the stakeholders not to be contented with the successful election and the real challenges in 2030. What is coming ahead? Oh, the idea is that for the 2025 general election, the Commission, along with the stakeholders, we were able to conduct successful elections in terms of the reviews that we've had so far. But we must not be complacent with the gains that we have registered, that we have recorded. We need to ensure that we sustain the good practices for the by-elections that we'll be conducting now to 2030, but also for the general election in 2030 itself. We need to improve on the experience that we had so that we have even better elections. But as the Commission, are there some areas you would like to strengthen in the coming elections? One issue that you will recall came out very strongly from the 2025 general election will be the matter of void votes. We registered a higher number in terms of 2.8% and thereabouts. This is something that we need to work on to ensure that we reduce that number significantly. So that is definitely one area that we'll be looking at. Monga mukudziwa bunga la Malawi Electoral Commission likuvumana ndi magulu osiyanasiyana kuti tiwunikire kuti kodi chisankho chathu chachikulu cha 2025 chinayenda bwanji. Gawo lina limene tikuvumana nawo ndi atsogoleri a zipembedzo. Iwowa ndiwo kuti amagwira nafe ntchito ngati bungwe la Malawi Electoral Commission mbali za chisankho, kuphunzitsa anthu komanso kufotokozera anthu awo za chisankho. Ndiye tikufuna kuti ticheze nawo tsiku la lero kuti timve kuti kodi kwa iwowo chisankho chinayenda bwanji, zimene zinaenda bwino ndi ziti, zimene sizinayende bwino ndi ziti, mavuto amene analipo ndi ati, ndipo kodi mavuto amene tingakonze bwanji. Zimenezi zitithandizira tikamayang'ana chitsogolo kuti kodi chisankho chathu cha 2030 chimene ndiye kuti makonzekedwe ake tinganena kuti ali mtakitale kuti timayenda ndi electoral cycle. Ndiye tikufuna timve kwa iwowo kuti maganizo awo ndi otani. Zimenezi zitithandizira pamene tikuyang'ana chisankho chapita komanso kuposa kuyang'ana kutsogolo kuti tikonze bwanji kuti zisankho zathu zipite kukhala zabwino. Koma ngati meki ndi magawo ati amene mufuna kuti muwalimbikitse pa chisankho chimene chikubwera cha 2030. Ndondomeko imene tikupangayi itithandizira kuti tione magawo amene kuti kodi tingayang'ane pati ndi pati, koma pali gawo limodzi limene mukudziwa commission inanena kale kuti tinali ndi mavoti osavomerezeka ambiri kapena kuti ma-void votes. Nambala iyi inachuluka tikayang'ana ndi zisankho zapita. Ndiye imene ndi gawo limodzi limene tikufuna kuti tiwunikire kuti kodi chinachitika ndi chani ndipo kodi tingakonze bwanji kuti zisankho zibwera kutsogolo nambala imeneyi ichepe kwambiri. Joseph Paul Vumbwe, presiding bishop of the Evangelical Lutheran Church in Malawi and current chair of the Lutheran Communion in Southern Africa.
Yeah, and I serve in Malawi here from, I can say, the whole country. Yeah, Whole country. you are the father. Yes. Why I'm saying the father? Yes. I don't think you serve at the level of the Lutheran, because I see you Sure. all over. Yes, indeed. Yeah. Yes. So can you talk to us on your roles? I've said a father. What is your role of fathering all of us as a nation? Yes. No, I'm very grateful that you Yes. asked such a question. As a father and as a pastor and as a bishop, I come a long way. In fact, I've been a servant to this nation for a long time. Since 1995, I became bishop, but even before that, I was serving the nation in different capacities. Different capacities. Yes, I see that. I am one of the founding pastor for a number of organizations, both religious as well as institutional, in Malawi. Are you able to just mention a few? Yes, I am able. Like, for example, Transparency International, I was the founder. And then together with it, I was also part of founding the anti-corruption efforts or anti-corruption drive. Yes, yes, in Malawi, along with the Anti-Corruption Bureau. When it was being founded in Parliament, I was instituted or used to stand and started the Transparency International Malawi chapter. So you have the passion. I do. Yes, yes. Yes, indeed. The other thing is, we have come here. Yes, yes. What is the use? How do you see such things? Yes, as a pastor and as a bishop, one of my interests for Malawi is to ensure that we continue to live a peaceful life in Malawi. We can help and prosper our people economically, but to do that, one has to be actively involved in all the things happening, including the political life. We have to be involved. So do you think this meeting, yes, you see the elections already happened? Yes, it happened. Bishop, but the elections happened. the people who, Yes. who were to win won, and the all who were to failed. Yes. And you mean there's no peace in Malawi? No, So why are we having this meeting? there is peace, but we want to make sure that democracy can be consolidated. We can be sure that nobody threatens democracy in Malawi, but Malawi continue to be a democratic country, and so we must continue to build the pillars of democracy. So these are part of the pillars. Yes, yes, indeed. All right. Yes, indeed. Muzikite introducing Bishop Joseph Paul Vumbwe, Bishop and the presiding bishop of the Evangelical Lutheran Church in Malawi, and I've been bishop since 1995. I've been part and parcel of the Lutheran Church in Malawi. Ineyo ndikamakuonani ndinu tate wake. Simakuonani monga mtsogoleri wa Lutheran yokha ndimaona kuti mumayima mwakuti talongosolani ntchito zanu. Ntchito zanga zambiri Mulungu anandichitira chisomo motero kuti ndaona zambiri. Nakhala bishop 1995 koma before ndisanakhale even bishop 1993 ndinali part ya process yochita yosintha ndale muno Malawi kuchoka ku one party system kupita ku multi party system. Tinali mmene momo mwakuti Dr. Nchozana ndine ndinali amodzi amene naenda ndi civic education kumwera kose kwambiri chifukwa Nchozana yes ndimacheza nawo zoona professor timacheza ndiye anakutchulaninso munali timene mantha analipo ifwa even titapanga referendum zotsatira zakezo kuti Malawi Congress Party time ija ndi Dr. Banda aluza kuti zichite communicate kwa a president sinanichira pafupi koma munatha bwanji ukampeza
timathokoza kwambiri Dr. Kansilanga tinali nawo limodzi na amene tinawachita delegate tikapita uku mukalankhula ndinu anakalankhula ndi Kansilanga kumuuza Dr. Banda modzichepetsa kuti yayi ndithu modzichepetsa mwamantha well mwina timantha tinali kulimba mtima kuti tapita ngati atumiki a Mulungu sidapite ngati anthu amba tinapemphera tisanapite tinauza mabanja athu kuti yayi kuli nkhani imeneyi achikulira akafunika kudziwa ndiye mwatimu apa tinangosefukire nthawi imene chidiopsa kwambiri amene akanachita zimenezo ndikuti ndifeyo ndithu kunalibe ena ndemwana kuti mwayambisa zinthu zingapo zoona tanena ndi zina sinthireni ndale mdziko muno choyambirira chimene boma linayikapo ndi nkhani yolimbana ndi corruption bribery katangale ndi imene ija inakhazikitsidwa kwa anti-corruption bureau koma ifeyo ngati civil society ndi church idaona kuti yayi institution ya anti-corruption bureau yokha sikwanitsa ifo imathamangira kumanga anthu amene mwina apezeka mkatangale ife tidabwerapo ndi bungwe la Transparency International mbali inayi kulimbikitsa kuphunzitsa kuyipa kwa katangale ndi chimene ine ndinali ngati woyambitsa the founder and indeed the first official of this organization. Tsopano na bishop tinenezo zisankho sizinati zoona wowina anadziwika zoona nanga kumalawi kuno kuli nkhondo ayi kulibe simono nanga kunoku zimene tabwera kuno atiyitana chifukwa chilichonse chikachitika titani tiphunzirepo we should draw lessons wochita draw wa Malawi Electoral Commission kuti chitakonzati fatsogolera ampingo kuti kodi mmene chinayendera chisankho chaka chathachi pali zoti tingaphunzirepo zimene dachita bwino nanga poti paliso zina zomwe sidachite bwino ndi ziti zimene tingaphunzirepo ndi msonkhano umene ukhangati ka evaluation ndithu koyang'ana kuti tinachita bwanji ndi bwino chifukwa mukaphunzira choncho mawa lino mmadzachita kupambana mmene munachita kumbuyo kumalawi kuno zimatero ine ndimamva amanena anthu ambiri amanena kuti kumalawi pamapepala popanga zinthu ngati izizi koma zosachita zake timakhalabe muzomwezo ndimukuona kuti utithandiza chifukwa sitiyenera kukhala muzomwezo tiyenekera kupita patsogolo ndipo tiyenera kuchita bwino patsogolopa kupambana mwachitsanzo chisankho chimene chidzabwere 2030 chidzayenera kupambana cha 2025 okay tidzayenera kuchita bwino kwambiri Electoral Commission pamodzi ndi mabungwe onse othandizana naye achite bwino kwambiri chifukwa chimene chimafunika nkuti democracy tikhazikitse bwino ikhazikike m'maganizo a munthu aliyense komanso machitidwe ake azipita patsogolo kusiyana ndi mmene tinachita last time. Ndiye tipatseni tu nambala yanu phone number ija kuti 80% number imene ija tu ndi 083422359. Good afternoon. Good afternoon, sir. We have met here at the conference. Yes. Could you please just introduce yourself and the organization where you are coming from? Well, I'm Bishop Guilford Emmanuel Matonga, representing the Public Affairs Committee at this meeting. At this meeting? Yes. What is this meeting all about? Well, this is a meeting that has gathered the faith community from various backgrounds, different denominations, different faiths, to do a review of the 2025 September 16th general elections in order to see what worked well, what did not work well, and what recommendations we would come up with. The various aspects that are being looked at. What did we do? What worked well during the civic education? Was the civic education
that was conducted well, what went well, what did not work well, the environment in which the elections took place. We're looking at the laws that were there, whether there were laws that were conducive, were there any deficiencies in that regard, and other areas that, you know, govern the whole elections, including the elections themselves, the day that they were conducted, before the elections, and after. All these are things that we're reflecting on at this particular meeting. In Malawi, people talk of us as being very good at paperwork, but when it comes to implementation, they say we are not good. How is PAC involved even in this meeting? Well, when we talk about implementation, I think there are certain departments or certain organizations that are very good in implementing their activities. I'll give you an example of the Public Affairs Committee initiatives, especially during elections. We did conduct interface meetings with the presidential leaders before the elections to ensure that we have violent-free elections. We did conduct as well interface meetings with the Electoral Commission of Malawi, which actually culminated into having an all-inclusive conference. So that wouldn't be just paperwork. That would be something that is implemented. We also conducted prayers and peace signing ceremony where all the presidential candidates came together and they signed a peace declaration. When you look at all that, you see that this is beyond paperwork. This is indeed something that is implemented. When you look at after the elections, after the general elections, presidential candidates, presidential parties, or should I say presidential candidates who also were leading parties, at the end of the day, accepted the results of the general elections. When we look at that, to us, it is a success story. People signed a peace declaration. The elections went probably a direction that others did not want. But if you can recall, the former president then accepted the results. The party had initially indicated they were going to contest the results in court, but later on they withdrew the case. And the president conceded defeat even before the official announcement of elections. So all that to us as Public Affairs Committee is something that we can say it is work beyond paperwork, because we actually see the results of everything that we as faith communities initiating and we are actually implementing. It is our belief that the meeting we are holding today, as we're doing a reflection of how things went and making recommendations to make, we are of the view that MEC will take those recommendations seriously, as they also have another bigger meeting beyond this. We are aware that there are other stakeholders as well that MEC is engaging. So as Public Affairs Committee, we trust that the end result of what we're doing is not just going to be some things written down and stored under a desk or in a file, but it is something that is going to be regarded as beneficial to the country of Malawi. Bishop Matonga, Hey. kodi kuno kusonkhano kuno mwabwera monga ndani nanga kuzapanga nanga kuzapanga chani nanga sokano ndiwo ndani. Ine monga mwanditchulira dzina ndilomwe lodi ndabwera kuno ngati mmodzi wa atsogoleri a zipembedzo, komanso popeza ndine mneneri wa bungwe lija limatchedwa Public Affairs Committee, ndimalankhulira bungwe limeneli. Tabwera ku msonkhano umene anzathu a bungwe loyendetsa za chisankho la Malawi Electoral Commission
laitana azitsogoleri osiyanasiyana azipembedzo amipingo kuti tiunikire kuti kodi chisankho cha chaka chatha cha 2025 mu September chidayenda bwanji, kodi madera osiyanasiyana ngati mmene nkhani yomemeza abantu kuti adzavote kapena kavotedwe kazayenda bwanji zidakhala bwanji, nanga malamulo oyendetsera zisankho tunaona bwanji, nanga zipani ndi anthu adakonzekera bwanji chisankho chimene chisadachitike, nanga nthawi yovota zinthu zimene zidayenda bwino ndi kusayenda bwino zotani, ndipo kuti tikozopereka mfundo zanji zothandizira meki kuti pokuona za chisankho chine chimene chikubwera kutsogolocho akhoza zakonza mmene zinthu zidayende bwino, kapenanso madera ena amene tikuona ngati mipingo akhoza kulimbikitsa kuti zidayenda bwino koma alimbikitsa kuti zipitirire chitsogolo kuyenda bwino. Ndi izi zimene tabwerera kumalayo kuno kudera lino. Bishop Matoka. President anasankhidwa, nkhondo ulibe, mtendere ulipo, zikuno kweli muona ngati zitithandiza izi yake ndi chani? Izi ndizothandiza chifukwa ngati kulibe nkhondo chimene chidapangitsa kuti nkhondo izo zisakhale nchiyani, chimenecho tichilimbikitse. Kodi ngati kunalibe nkhondo komanso kulibe ziwawa pano, kodi tinene kuti mawa sungakhale ziwawa? Ndi tione kuti kodi chiopsezo chimene chilipo kapena chinalipo nchiyani, mtendere umeneyo tikuonawo tidauonawo, kodi panalibe zinthu zina zake zimene zimagwedeza mtendere umene tikufotokozapo. Tikakumbukira ino ndi ine tikumbukira kuti pamene anthu amalengeza mgwirizano osiyanasiyana amalengeza mmene zinthu zikuyendera, tidaona tuzipani zina zikulengeza kuti ife tapambana, ngakhale zotsatira zisanatuluke. Zipani zina ziliyo simungalengeze kuti mwapambana padali kukokana. Zimene zija ndi ziopsezo kumtendere umene tikuona pano, ndi kufuna kuteteza mtendere umene tikuona pano ndi kupewa zinthu ngati zimene tidaziona nthawi ngati imenechi. Ndi chifukwa chani anthu ena amayimirira kuti tapambana kale, kapena anthu ena afuna kubera chisankho? Zimene zija misonkhano ngati iyi imathandiza kupewa kuti zinthu ngati zimene zija zisachitike. Ndi chifukwa chani zimachitika zimene zija? Pa anthu ena amaganiza kuti akuberedwa chisankho. Ndi chifukwa chani amaganiza kuti akuberedwa chisankho? Pamenepo pafunika kupaunikira ndi kulimbikitsa bungwe ngati la meki, kuti bungwe la meki musachititse chisankho chakuti anthu adzikweza manja mmwamba kuti ayi sikunayendetse bwino, iwe ndiwe rifari wokondera. Izozo tikoza kuzipewa, ndipo anthu amene akhoza kupereka uphungu ndopangiro wabwino ndifeyo azisogolera mipingo. Apatu mangwe yamba nkhani. Mukatanthauza kuti meki ndi rifari, mukutanthauza chani? Na amene nanga meki tu si mmodzi wopereka candidate kuti asankhidwe. Chisankho sichiyenera kuwinidwa kapena kupambanidwa ku meki. Ayi, amene amawina mpira si rifari, si oyimbira mpira. Oyimbira mpira asasankhe owina. Ngati mmene zimakhalira kuti ayi amugula oyimbira mpira ndi cholinga chakuti alengeze kuti azipereka penalty popereka penalty. Ndi ino ntchito yanu ndikuonetsetsa kuti akhadi asanapereka iya chisatero. Owina mpira awine mpira, koma awine mpirawo mwadongosolo. Ngati ndaino kuchitika World Cup ndikumbira anthu ena ali ndi chidwi chomvetsera zimene zonse. Meki ndi mkhalapakati ofuna kuongolera kuti ndondomeko yonse yachisankho ikuyendera bwino. Opambana apambane mwadongosolo lake, oluza adziwenso kuti ndaluza chifukwa cha mwina mfundo zanga sindazigulitse bwino, kapena anthu sadandikonde sadandifune. Koma meki isakhale yothandizira kuti wina amene sadanero wina awine, tikatero ndikuti sidakhoze. Chifukwa kunali mavuto aje ayi kuli chimachini pathawi imene chayo ndi ifeyo tikuthandizira meki kuti zinthu ngaziwe zisanachuluke, kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro mwa oyimbira mpira. Mneneri amakhala ndi uthenga nthawi zonse. Ndiye monga inoyo Bishop, mneneri wa public affairs
komiti muli ndi uthenga wa mtundu wanji ngakhale wosakhala wa za nsonkhanozi umene tabwerera kuno koma generally muli ndi uthenga wanji kuti mpereke ku dziko lapansi za park kapena china chilichonse? Mwandifunsa funso lolimba. Tikukhala mnyengo zowawitsa. Chuma mmene chilili panopa chagwedegwede, anthu ambiri akusautsika m'makomomo. Uthenga umene tiyena kupereka ndi uthenga wa chiyembekezo. Chifukwa cha mavuto osiyanasiyana amene anthu akukumana nawo, tikuonanso kukwera kwa chiwerengero cha anthu amene akumadzipha. Ndiye ife ngati atsogoleri a mipingo timayenera kulimbikitsa anthu athu. Kupatulapo kuti tilimbikitse boma kuti tithandizire kuti miyoyo ya anthu ithandizike, aonetsetse kuti chuma chikonzedwe mwamsanga ndi cholinga chakuti zinthu zimene zikuwapweteka ndi kuwapsinja anthu zikhale ngati zapepuka. Tikudziwa kuti chuma chavuta dziko lonse lapansi, komano ndi udindonso wa boma oteteza anthu ake kuti asapsinjike kwambiri, asavutike kwambiri. Ndiye pamene boma likuchita ntchito yake, ife ngati anthu tiyenera kukhala ndi chiyembekezo kuti mawa zikhoza kukhala bwino. Tipempherere dziko, tipempherere atsogoleri athu, tipempherere kuti zinthu zisinthe. Tili ndi udindo wopempherera dziko ngati anthu. Nthawi zambiri mwina timangofuna kudandaulako ndiye munthuwo, komano tili ndi udindo wokuti tipempherere atsogoleri athu. Mulungu awapatse nzeru yakutsogolera kwabwino, awapatse nzeru wakupeza mayankho a zinthu zimene zikutivuta padakali pano. Sitingakane kuti mavuto alipo, sitingakane kuti anthu akupsinjika, koma tili ndi udindonso ngati atsogoleri opempherera dziko, opempherera atsogoleri a dziko, komanso opempherera anthu amalawi amene akupsinjika mu zinthu zosiyanasiyana. Pamene tikupemphanso boma kuti chonde fulumizani kuchita zinthu zofunikira kuti anthu amwenso. Tikulimbikitsanso ife tonse kuti tigwirane manja kuti dziko lathu lipulumuke ku zinthu zosiyanasiyana zimene tikukumana nazo. Panopa pali zinthu zimene zikuchitika zimene zikubweretsa anthu kuzitengera lamulo monga justice. Kuchikwawa uku maliseche akuti akumasowa, ndiye anthu pakati apa anapha anthu ena. Kodi ndikuchedwa kwa apolisi kuchita akti, kodi ndizotani nanga papa inu monga paki mulichonena sankhani ya mob justice? Si bwino pa malamulo a dziko lino kwa aliyense kuti adzitengere ulamuliro m'manja mwake mopereka chilango kwa munthu wina aliyense, ngakhale atakhala ndi umboni wa chinthu chimene akumuganizira winayo. Dzikoli limayendera malamulo. Tili ndi malamulo apamwamba amene amatchedwa constitution, komanso tili ndi malamulo ena, mabylaws ndi zina zoterozo, zimene zimatipangitsa kuti anthu ife tikhale mu dziko limene lili lokhala ndi kayendetsedwe ka ndondomeko kabwinobwino. Ndi zinthu zosathandiza kuti titenge malamulo m'manja mwathu ndi kumalangana. Taona nkhani imene mwayifotokoza ndi nkhani imene ilibe umboni, imene anthu ena anangoganiza kupeka ndi kuyamba kupha miyoyo ya anthu osalakwa. Kaya ndi nkhani imene ya ziwalo, kaya ndi nkhani ya umfiti, kaya ndi milandu ya mtundu wanji. Tiyeni tasiyire anzathu amene tinawapatsa kuti akhale ndi udindo kukhazikitsa malamulo, kaya ndi apolisi, kaya ndi amabwalo a milandu. Tiwapatse amene wawo ntchito yawo imene anawapatsa kuti adzigwira. Ndi tipemphenso kuti anthu mafumu, anthu midzimu asamangokhala odzitengera zinthu kuti popeza amvapekezera adziwe kuti kuti satana kunja kuno amene cholinga chake ndi kupha ndi kuononga. Taona ni miyoyo imene taononga chifukwa cha maganizo oyipa anthu ena onganena kuti ziwalo zawo zasowa kusowa ndipo kuti tipatsise ndipo ulendo
zinthu zolakwika chifukwa tatha miyoyo ya anthu osamaona analibe umboni ndipo ngakhale anthu amudziwo chimene adakachita nkuti uya kuti maliseche akaso tiyeni tione tifufuze kaye kuti maliseche azoadi kwa munthu umayenera kukhala ndi umboni wokhazikika koma pamenepa pa nkhani yonseyi panalibe umboni ngakhale umodzi. Ndiye izi zomvetsa chisoni tikudziwa kuti anthu ena m'malo muno akuyenda wokwiya ali ndi mkwiyo koma mkwiyo asauthetsere pakutenga moyo wa anzawo. mkwiyo wawo awachokera kuti basi ife sitifuna kuyankha nkhani yakuti kodi mkwiyo wawo wachokera kuti koma wangokhala kuti wangokwiya ndi zinthu zina kuti zinthu zake pamoyo pake sikuyenda bwino na wangomva wina kuti ko kuno basi mpaka natiyeni titenge malamulo m'manja mwathu tisatero amalawi chonde tiyeni tikondane wina ndi mzache. inetu ndakondwera kwambiri kuti ndacheza nanu ambuya kudaliseni zikomo kwambiri omo naneso ndakondwa kwambiri koma nambala okay all right manai atatu 611 451. I heard you introducing yourself in the meeting. Can you repeat that that introduction? Okay. I am Reverend Dr. Mwawi Chirombozi, the Secretary General for CCP General Assembly. The Secretary General for CCAP Assembly. General Assembly. Not of a particular CCAP branch, but the General Assembly. How did you become I was appointed. I was appointed. You were appointed. Elected. At a meeting, which I was not there. I was elected in absentia. Sure. To be the Secretary General for CCP General Assembly. For people to elect you in absentia, then in Chichewa, I would say you are big. That is, you do quite a remarkable work. No, I'm not big. It's just big, not big. I'm not big, but it's God's grace. Oh, thank you for that language. Now, you came for the meeting. What was the meeting for? The meeting was a review of the 2025 general elections. That's basically the meeting all about. What is the importance of a meeting like that? Because the elections already took place. Yeah, it's very crucial to do evaluation of things that have been done for you to prepare for the future. Because if you know what was done previously, it also helps you to prepare for the next election. The things that were not done well should be known, and the things that you did well should be known, and the things that you can improve on have to be known, so that the other election is done in a better way, maybe than the previous one. So you agree with somebody who said it is not wrong or to make a mistake, but what is important is what you learn after the mistake, what you do with the mistake. As human beings, we are prone to error, but we learn from whatever mistakes we make. Okay. There is error is for human. So, in whatever we do, even as leaders, there are times when we make mistakes, but those mistakes should be our learning points. We should learn from whatever we have done wrong and do better next time. In Malawi here, I've heard of people saying we are good at paperwork, but sometimes the problem is implementation.
in this review? Are you sure that something is going to be done? I believe something is going to be done for make to come up with the review meetings with different stakeholders. It means they want to learn from whatever they did in the previous way. And getting views from different stakeholders will enrich the outcome of what they want to find out. And that will help them in the future. That's what I believe. So make is very serious. Yes. And you, as the Reverend, you are sure about make. I'm very sure. Takumana kunogo kusonkhana. Kuti paja munabwera taulongosolani kusonkhana. Takumana kuno tinali kusonkhana wa Meki Malawi Electoral Commission amene akupanga kalondolondo wa mmene zinayendera zisankho za chaka chatha mu 2025. Ndiye kalondolondo atithandiza chani popeza president chanjani zonse zinaenda bwinobwino anasankhidwa and so forth. Kalondolondo amathandiza chani? Athandiza kuti zinthu zimene mwina sizinayende bwino yazisankho amene amakonzekera ena anthu amalembetsa nthawi imene anthu amavota nthawi za kampeni zitithandizira kuti zinthu zimene zinalakwika nthawi imene olo zinthu zimene tinachitapo ngati mtundu wa Malawi zithandizirenso zisankho zimene zapatsogolo. Ndikuti tikuyang'ana za 20 kuyang'ana za 2020. inu mukutumikira kuti ndi kutumikira ku ofisi yaikulu ya CCP. ya CCP. Madisisi General Assembly imene imayang'anira masinodi onse a CCP. Masinodi kuti alipo angati? Masinodi alipo 5. Alipo 5. Tili atatu Malawi Aha. imodzi ku Zambia, imodzi ku Zimbabwe. So onse awa ndi amene amapanga CCP. Ndiye inuyo usewo chisomo cha Mulungu achinawo kutengani kubuyikani pamene popo mugwire ntchito imeneyo. Abwerezaniso zina lija Ine ndine Reverend Dr. Mwawi Chirongozi. Reverend Dr. Mwawi Chirongozi. Ineyo ndakondwera kwambiri kuti tinakumana kusonkhano kuno komanso tacheza moto. Muli ndi ulimodzi kapena mawu awiri amene mungauze anthu za zisankho or any message ina iliyonse? Message yanga mtundu wa Malawi kuelewa ita Malawi tikatodziwika kuti tifanane ndiye zochita zathu zikhalebe zoonetsa kuti chinthu chachikulu chimene tena akudalira chipembedzo. Message imene ziko